Hey, ¿cómo están? Wicho001 de vuelta con Genshin Impact. Ok. Hay un video que no he publicado y que tendré que esperar un poquito porque no sé por qué demonios no se me desbloquean. Hay tres misiones. Hay como tres misiones que no sé por qué no las puedo hacer. Una tiene que hablar con un vato que está aquí caminando que le duelen sus rodillas y es buscar carteles que fueron acá volados por la ciudad. Tal vez tengo que avanzar en el mundo, ¿saben? O sea, conseguir un rango de la aventura mayor para desbloquear esas misiones. No tengo la menor idea. Si nada más es buscar cosas. También el de el 20 o alabanzas a 20 o algo así, tampoco me sale. Entonces dije, bueno, dejo ese video pendiente, meto esas dos misiones y ya tengo todas mis misiones de reputación de Mondstadt. Y ya, ok, listo. Pero mientras tanto hagamos lo del evento así es. Es que nos regresan de el evento. Que ya, Estrella de un extraño sueño. Completa misión 15 minutos para desbloquear. Ir a la misión. Y pues, enos aquí, ¿no? Ok, enos aquí. Tengo que hablar con alguien. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien está ahí arriba. Y no sé qué me acaban de enviar mi hermano Ryutsu sobre Genshin, porque no entiendo qué es eso. La niña rara. Ah, it's you again. A little better, thanks. Oh, and we owe it all to you. That's great! Seems like getting rid of the meteorites is doing the trick. Traveler! Your arrival is most fortuitous. Clearly, my noble ambition to protect the souls of this wretched world compelled you to seek me once more. Now, prepare to depart, for we are soon to meet with an envoy of mine further afield. Paciencia. Envoy? You mean a diplomat or something? Yes. Let me fill you in here. Someone brought a message from the Dawn Winery saying that a lady there by the name of Adeline invites you to meet with her as honored guests of the winery. Pero pues si ya estamos invitados por el señor Dino. She's the head housemaid there, right? Yes. It seems that you and Adeline are already acquainted then. Yes, por dos. Then it is my great honor to join you. Hey, so can you really understand that princess when she's talking? Because Paimon can't seem to understand a single word. Es difícil de explicar. All right. My dear friends, su casita, it is time to move out. Paimon hopes Adeline has made some tasty snacks to welcome her honored guests with. O sea, nada he pensado. O sea, yo como persona voy a hacer plática un poquito porque tengo cosas que contar. O sea, como que me siento en ese mood de charla. Ok, sí, como estaba comentando. Los diseños de los personajes como a veces tienen como el ejemplo de Paimon que ahorita es el que vi que me recordó eso. De hecho es otra misión, sí. Agrégala a la lista. Como tiene ¿cómo se dice? Mallón, pues sí, no es un mallón, una malla. El calcetín es el largo del lado derecho, pero del lado izquierdo no. También creo que lo vi en, ¿cómo se llama esto? El de... en los 7 pecados capitales con Elizabeth, que tiene como un stocking y el otro no. Es que sé que en inglés es stocking. Welcome to the Dawn Winery, dear adventurers. I'm Adeline, the head housemaid, and it is I who invited you all here. Personalmente me gustan las cosas simétricas, o sea que si de un lado está del otro no. Pero por alguna razón ver ese tipo de diseño de uno sí y el otro no, también se me hace cool. Me explico, es como que queda bien. Pero mi parte, o sea, la parte nueva de mí dice eso se ve bien, pero la parte antigua, la de tradiciones, o así decirlo, es como que no, dependiendo están los dos. No sé, solo es un comentario que se me ocurrió de la nada. Splendid. I am delighted to grant you the honor of joining me for afternoon tea.
Me agrada cómo su expresión facial Dearest también Adeland, está on acorde a su behalf tono of de Her voz. Majesty Miss Fischl, the Prinzessin der Verurteilung, and I, mein Fräulein's humble servant, thank you for inviting us. Would you cut to the chase already? Your titles are so wordy it takes way too long to introduce yourselves. My goodness, an adventurer of such distinguished status. My pale-faced proselyte. How dare you interrupt a diplomat of the royal court in the middle of his speech? De rostro pálida inmaculada. Gracias por In invitarnos a tomar el fact, té. one of our employees here at the Dawn Winery, a Mr. Hartman, fell victim to the Ah, el señor meteorite por el incident que in le limpiamos Springvale. las carreteras para I hear that you were the los ones who transportes del disposed dinero. of the meteorites. Thanks to you, Mr. Hartman is now awake. Ah, qué bien. We are in your debt. It is merely common courtesy that I should invite you over for tea. This aside, there is a separate matter which I should like to enlist your help with. Aw, you're too kind, Adelind. We're really just doing what any other adventurers would have done. You may now kneel before your Prinzessin and make effusive display of your thanks for the favor that I have generously shown to thee in thy Es que winery en serio, ken. ¿cómo? O sea, sé que esto es Take heart, my dear lo servants, escriben for y the pues, glory o of sea, my ya está majesty escrito, ¿no? will flash Pero hay eternal gente in que the sí es así. vale of Y sí me springdom. impresiona cómo demonios le hacen para hablar así. ¿Cómo se les ocurre? ¿Destellar eternamente? Eso no es un poco contradictorio. Oz, hold off on the translation. Paimon wants to have a try this time. So what she's trying to say is, you're welcome? I applaud your powers of comprehension, my dear Paimon. You decipher mein Fräulein's royal utterances with remarkable ease. Oh, ¿en qué podemos ayudarlo? The business of the winery reaches not only to all of Mondstadt, but to all the corners of Lua, too. Some of our workers do regular deliveries back and forth between the two regions, a single round trip taking several days in total. 2 of our delivery staff were due back yesterday, but as of this moment, I still have no contact from them at all. I worry that they became trapped somewhere when the meteorite struck. Oh, The diablos. winery is short-staffed at present, and I cannot afford to look for them myself. As audacious as it may be, all I can do is ask you for assistance. Y o sea, pensar que Okie ella dokie. pensó en Don't you de que worry, voy a Adelind. buscarlos. We're expert Eso es people lindo. finders. Wonderful. I suggest you begin by asking around at Stonegate. All delivery staff pass through there on their return from Me Lua. suena. There were 2 carts in total, and the workers' names are Ben. Fritz and Ben. No se preocupe, los encontraremos. Sí, a hueso, con seguridad. Ah, ¿parte de qué? Where did he keep that? Ok. ¡Juachu! ¡Salud! ¡Ah! We're looking for 2 Mondstadt carts, both loaded up with wine. Have you seen them? Sorry, I don't think so. Okay then, we'll keep asking around. Hasta eso, para que vean, no me molesta tanto que me manden preguntando de un lado a otro. Lo que me molesta es que me hagan pasar por muchas pantallas de carga constantemente. Como pantalla de carga, pantalla de carga. Es como, ¡ah! ¡Basta! Ok. Hello, have you seen any Mondstadt merchants traveling through here? You know, the ones with all the wine? Ah, I am afraid I have very poor eyesight. I'm not the right person to ask. Oh, okay then. Usted, señor, acaba de darme una herramienta muy poderosa que se llama información y estoy a punto de robarle. En su cara. The world is eternal. Y también este libro. Youth is ephemeral. Y también su solsetia. Y también lo que sea que esconda aquí. Su zanahoria y su manzana. Muy bien, señor. ¿Aquí, muchachas? Ah. Encontré, o sea, esas dos de ahí están apagadas. Ah, ahí está el tercero. Con razón no lo vi. Estaba ahí buscándolo. Pues con razón está aquí escondido. Ay, la puntería aquí. Sí, sí. Ah, ahorita vamos a recogerlo. Hello, we're looking for a
a couple of carts, originally from Mondstadt. Have you seen them? From Mondstadt, you say? You know, I think I did see one pass through here. Wow. Really? Which way did it go? Let me think. If I'm not mistaken, it was going towards Mondstadt. Thanks, mister! Now to chase down that cart. Hacia Monster. ¿Qué es esto? Ok, queda... Necesito ir en teletransporte. No, ok. Toma esto, destruye eso de allá. Sé que eso es falso. Y de ahí ahorita los veo. Yikes! There are so many of them! Ah, Bet you can't keep up with no one escapes by... Estos bastardos sí son más fuertes. Ah, por su salto de recuperación se salvó, ¿es en serio? Phew. Scared me half to death. Thanks so much. If you hadn't happened to be passing through this way, I would... Ah, lo siento. So, which one are you? Ben or Fritz? Yo, mi nombre es Pablo. I'm Ben. How did you know my name? Somos tu equipo de rescate. Per Adelin's wishes, we came here specifically to find you and ensure your well-being. I suppose she must have started worrying because of the long delay. I'm afraid that Fritz's cart is stranded out on the main road between Deepwall Marsh and Stone Gate. It got hit by a meteorite, so... Anyway, we agreed that I'd finish the delivery and then bring someone back to fetch him. I just hadn't factored in the part about getting ambushed by monsters along the way. Oh, wow. I really hope Fritz is okay. With me getting delayed here, the poor guy's been out there a long time. Now, I keep worrying that the same thing will have happened to him. Can you guys go bring him to safety? Between Stonegate and Dihua Marsh, right? Leave it to us. Ya, ven. Ah, ok. Solo comentarios nativos. Excelente. Pero por si las meras dudas, de una vez vamos a conseguir esta misión. Chau, sí. Las haré después de hacer todas las principales. Estas de aquí. ¿Qué es eso aquí? Geoarmada. Ajá. Entendido. Pues vamos. Bueno, o sea, no ahorita, pero... Entiendo la misión. Derrotó un campamento. De hecho, bueno, es que el gimnasio está vinculado al rango de aventura, si ya hizo una misión. Lead the way, my pale-faced proselyte, for a sharp pain now afflicts mine Ogda Verurtelung. ¿Es Fish? ¿Qué hace vestida así? Lo más probable es como son misiones de la 1.1 de la actualización, tengo que hacer historias del modo principal para poder continuar y hacer esas que se desbloquean. I believe so. I've tried everything, but he won't wake up. ¿Quién es Looks este like he juzgando? touched the meteorite, just like the others. If by meteorite you mean the rock that struck the cart, worry not. I have dealt with that already using my magic. But by others, do you mean to say there are others who have fallen into a similar slumber? One has witnessed with one's own Ogda Verurtelung the nightmarish slumber that proceeds forth from the Valley of Demon Bone. It has caused great suffering for the humble peasants in the Vale of Springdom, many of whom still battle this wretched affliction even as we speak. As Main Fräulein most eloquently describes, we have just come from Mondstadt, where many people have also... Is that so?
It appears these meteorites really made Sí, quite se an me fue el dedo. impact. Seems this guy is dressed like a winery worker. And we've already met Ben. So this one must be Fritz. Wow, tú una detective, Given mi that Paimon. worker's attire has precious few distinguishing features, I must conclude that Paimon is blessed with exceptionally acute eyesight. Actually, Paimon's eyesight is normal. Paimon just has a really great memory. You're right, though. His clothes don't really stand out that much. Especially not compared to this guy over here. And by this guy over here, you No, mean no, no, detrás de ti. Yep. Paimon's never seen anyone dressed quite like you before. Bonita ropa. I am a vagrant from Inazuma. I had just stopped to assist this poor gentleman when you turned up. Are you investigating the aftermath of the meteorite strike? Yeah, we were sent to help out. I am Fischl, Prinzessin der Verurteilung, responding to the cry of my people in their hour of need. I am Main Fräulein's humble familiar, Oz the Raven. And Paimon is an honorary knight of the Knights of... Oh? Then Oh, you must be demonios. said honorary knight of said Knights of Favonius. Yes. Behold my people, your beloved Oh, bueno, lo que sovereign supone in que the tenía que decir. flesh. Excuse me? Don't mind her, just, let her do her thing. Es una buena persona, de verdad. Excuse me, what's going on here? Oh, great! Good thing you're here, Mr. Millilith. This guy's fast asleep, and he won't wake up. Ah, it appears this is now in the hands of the Millilith. In which case, I am no longer needed. It was truly a pleasure to meet you all. I have other matters to attend to now, so Supongo I que es shall del pueblo take del my radio. leave. Adventurers, I wish you every success in your endeavors. Y lo conoceremos cuando esté desbloqueado. So, what happened was, we came here looking for someone, and found them. Thank you all for your cooperation. This victim is now in the care of the Millilith, and we will escort him safely to the disaster relief station. Disaster relief station? You mean like a big tent with guards outside? Correct. We have established a disaster relief station at Wangshu Inn, where the unconscious victims of the meteorite strike can receive due medical attention. A wise decision by the Millilith. Paimon can't stop worrying about poor Fritz. We should really go check up on him. O sea, nos quedamos aquí quietos, viendo cómo se lo llevaban en vez de acompañarlo. Suppose I shall deign to join you for one further excursion. ¿En serio? ¿En serio nos quedamos aquí parados viendo cómo se lo llevaba la geormada en vez de acompañarlo desde un principio? Cuánto daño. Yep, same situation as in Springville. This cruel curse of cold spreads without mercy. Oh, heaven on high, tell us how we have angered you so. Hey, keep your voice down. There are a lot of people here. Might I suggest we make some inquiries and see where it takes us? Señor. Ok, vi otra misión a la izquierda. Ahí te la recojo. Who are you? We've been commissioned by the Adventurers Guild to investigate the meteorite strike. Do you mind if we take a quick look at this victim? I see. Very well, adventurers. You may take a look. Ay, qué forma. No parece que vaya a despertar. Paimon wonders what he's dreaming about. Probably that one about the mountain and the ice and snow. Fritz does not appear to be here. Let us keep looking.
Oh. No, espera, nada recoge esta misión. Esas escaleras. Porque no puedo saber si tienes sensaciones, pero que no es necesario. Puedes ser entendido. Oh, vaya. Ok. Digo, acabo de darme cuenta que lo que hice justo ahora en un contexto de realidad se vería como robo porque entrégaselo y te vas corriendo en el camino incorrecto. Pero, hey, oh. It's another sleeping victim. Son dos. Y extrañamente en la misma posición. His soul is in anguish, ensnared by 1,000 thorns. His suffering is pitiable. May he soon know peace at last. Peace at last? Surely you don't mean... Mein Fräulein simply wishes him a speedy recovery. Beyond this, there is no hidden meaning to her words. Come on, Fritz. Where are you? Porque sonríe al final. Another sleeper. Most unfortunate. Crucified to a cruel cross of calamity by barbaric blades born of some baleful blasphemy. Tenemos que encontrar una forma de despertarlos a There is todos. but one means of awakening those who slumber, and that is to rain down thundering retribution. Precisely, Mein Fräulein. If we dispose of the meteorites, the sleepers will be sure to wake. This is so weird. That Millilith guy promised he was gonna bring Fritz here, didn't he? So why can't we find him anywhere? Las he dicho de seguro. Let's go see what the innkeeper has to say. Entonces... Ah, no sé tan... Aquí nos quedamos. Hasta ahora esto es interesante. De hecho, no entendí muy bien cómo funciona la mecánica de este evento. Porque ya no aparece... O sea, ya no puedo recoger piojitos. No sé si sigan apareciendo, pero como tal ya no me recompensan con protogema. Excuse us, have you seen anyone come in that looks like an ordinary worker from Mondstadt? Yeah, the Millilith arrived with several new victims not long ago. Due to the limited capacity in the tent, I had to place the new arrivals in the upstairs guest rooms. Okay, well, could you give him a message when he wakes up? Tell him he needs to get back to the Dawn Winery as soon as possible, and let Adeline know that he's safe and sound. I will be more than happy to. And if I may be so bold, adventurers, I too have a request for you. Please tell us, what is troubling you? Pray tell of thy troubles, that one might better understand them. I understand from the Millilith soldiers that you are investigating the meteorite strike. Yes. This made me wonder, perhaps my friends from Mondstadt have already found a means of curing the victims. From what we've seen so far, all you need to do is get rid of the meteorites and the sleepers wake back up again. Is that so? Then, if I understand you correctly, the meteorites are the cause of the victim's unconsciousness? No sé si soy yo, pero siento que hablan lento a veces. Sí. In that case, I would like to enlist your services in that regard. Do you think you can dispose of the meteorites in the vicinity of the inn?
Si podemos encontrarlos, podemos hacernos de ellos. Wonderful. You have my gratitude. Busca meteoritos en la zona de Wanchu. Dejen intentarlo bajo esto. Excelente. Oh, hay una misión arriba. Voy por esa misión de arriba y ya saben. Ok. Landa. ¿Ocurre algo? Oh. Entendido. Oh, ok. Bueno, vamos a donde nos incumbe. No sé ustedes, pero esa cosa se ve muy fuera de lo normal. No esa de ahí. Esa, sí, exacto. This meteorite is way bigger than the others. Al recoger restos de meteorito te dan resultados en un escenario circundante para aumentar tu progreso de recogida. Si te alejas demasiado de los restos, perderás tu progreso. Si no completas el progreso antes de que se acabe el tiempo, la misión fracasará. Los restos muy poderosa que fortalecen a los enemigos de los alrededores. Si utilizas ataques como estoy con tu los restos de los enemigos. Okay. Oh shit, sí me están haciendo. O sea que si uso. Come a little close. Oh, ok. Eso es interesante y divertido. Pues siempre y cuando estemos en la zona, el cristal meteorito este va a hacer efecto. Ya. Oh, cielos. Eso es trampa. Ahí está. Let's spark things up a little. No one escapes my sight. I must leave no stone unturned. Para curar tantito al aventurero. Ahí está. That the bigger the meteorite, the more powerful it is. Let's see if there's any more bits left. Oh. Me gustan estas misiones. Wow, hay un fragmento de meteorito de este lado. Sí, es lo que les decía. O sea, aparece el fragmento de meteorito. Demo. Ya vieron que pudimos hacer como 6 veces esta cosa aquí en 6 regiones diferentes. Pues ya no. Pero sigues pudiendo. O sea, ya no te dan las plataformas como tal. Pero sí puedes recoger el meteorito, con permiso. Ay, no te repes ni al coffee. Mira, de hecho ahí está. Espérame tantito. Esta roca puede ser especial. Digo, sinceramente a mí me da flojera pensar que tengo que caminar y farmearlas para comprar más cosas. Digo, solo me enfocaré en comprar los estos de mejora de personaje y ya. Sobre todo los que necesita el héroe, el viajejo. Montarlo otro meteorito. Esta cosa no es pequeña, así que no debería. Someone needs assistance. Ahí está. ¿Qué elemento eres? Ok. What are they doing here? What? Oh my god. ¿Estos que hacen aquí? Sí, Indy. Digo, son nivel chiquito, pero pues los que se me dieron una madrina la primera vez que los enfrenté. Dice que tuve que huir porque no se me moría. Vean cómo me vale que le estoy pegando.
Vengan ahí. I'll catch up. Están grandotes, ¿no? ¿Cómo le hacen que comen? Miscalculated. This doesn't end here. Harbinger's nearby. You'll get what's coming to you soon enough. ¿Tú quién eres? So the Fatui are investigating the meteorites as well? Even the Harbingers? This Así is es. too strange. We need to be extra cautious. Sí, porque los 11, eso sí, The no son seeds of graciados. nefarious nightmares appear to have taken firm root. Though my magic arrow of midnight purges them in an instant, they return with a vengeance. It would make a mockery of the majesty of the Prinzessin de Verurtelung. Indeed, main Fräulein. Despite our best efforts to dispose of the meteorites, they continue to fall relentlessly in each corner of your vast domain. In which case, I fear... The strikes are happening faster than we can get rid of them. Tenemos que encontrar otra solución. I, Fischl von Luftschloss Nofedort, have traversed a Ni thousand siquiera yo puedo worlds, pronunciar eso. and yet never before have I faced such a formidable foe. This menace is neither monster nor magic. It is a curse, I say. A curse has been placed upon the mortal realm. A curse? ¿Tú qué le crees? Such a foul curse could only arise as a consequence of the continuous cries of unanswered longing, lost amidst the unpredictability and impermanence of fate. How very tragic. Is this the inevitable fate of mankind? It grieves me greatly, no matter how many times I hear of it. Okay. Paimon didn't quite get the part about the thing being lost inside the other thing, but basically, these meteorites are a curse? Were they not a curse upon humanity, why then should they send humans into slumber? To be lost twixt life and death in an unending dream, 'tis the most dreadful fate imaginable for any living being. Esa gente dormida, ¿será de verdad una maldición? We must underestimate the magnitude of this matter no more. I fear this sinister force can withstand even the sum of all of our powers combined. Ah, mira, es lo que hablaba del diseño. Una media, está más levantada que la otra, o más bien una forma parte del conjunto y la otra solo es una media. Una parte de mí dice que deberían ser iguales, pero otra parte dice se ve bien. Traveler, fetch me the one fated to face this fearsome foe. And who might that be? Main Fräulein is of the opinion that one with the requisite expertise should be summoned to deal with this matter. Lisa. She wonders if you know of any person skilled in the undoing of curses? Jean, Luke. Pero yo me llamo Lisa. Paimon can't think of anybody either. Ah, Maybe we should ella just conoce a go todos los ask aventureros. Catherine. Tal vez incluso el vato ese que acabamos de conocer. Bueno, pues para allá vamos. ¿Cómo has estado? Catherine, the hour of destiny is upon you. I have invoked the sacred covenant between us, and now you must respond to the call. Ah, qué forma rara de decirlo. Let me see. Are you saying you require an assistant? Wow. She got it in one. Catherine must be super smart. ¿Conoces a alguien experto en deshacer maldiciones o magia oscura? Unfortunately not. Though I do know of an astrologist. As it happens, the traveling astrologist Mona is currently in Mondstadt. Do you know her? De hecho sí, y era la que estaba antes en estos eventos. De hecho es una misión legendaria. Ella es una misión legendaria. O sea, sí, pero no. Never mind. Please wait here a moment. I will see if she is available.
We get to meet a real-life astrologist? Catherine, you seem frantic. What's the matter? Mona, I'd like to introduce you to some adventurers from the guild. They've run into some problems, and we're hoping that you, with your astrological abilities, may be able to resolve them. Were they now? Good call. I'm pleasantly surprised that they've heard of the astrologist of the century. No, no es británica. So, you must be the one who needed my ¿Y es de help. Hawái? Así es. Hola. Come on then, give me the lowdown. I may be willing to offer my skills. It all depends on the situation. Astrology is an ancient and mysterious art. If your problem is a banal one, you can count me out, as I have better things to do. So, here's ¿Qué te what's parece esto? Meteoritos caen del cielo y duermen a la gente. Eso es bastante... And all of ¿Para ti? this was caused by the meteor shower. This I was not expecting. The darkness Me acabo de dar cuenta consumes que tienen every tacones. corner ¿Cómo of the diablos land. ponen tacones? And in the fading twilight, only the Prinzessin and her retinue still stand. Ms. Mona, your means are most crucial to our ends. Huh? Are you all together then? En equipo, sí. I am Fischl von Luftschloss Nafadot, Luftschloss Prinzessin der Nafadot. Verurteilung, and I hereby extend to you the great honor of joining my retinue. Prinzessin der Verurteilung. I'm sorry, which nation are you a princess of? I hail from a distant and long-lost land known as the Imanachai. The in my what, Reich? Alas, precious few mere mortals know of the Imanachai. Mere mortal? Do you have any idea who you're talking to? I am a highly accomplished astrologist, okay, thank you no very digo nada. much. No diré nada de lo que es obvio. Just give me 1 second with my scry glass. Then we'll see where exactly this homeland of yours features in your personal history. ¿No deberíamos intervenir y decirle? Ms. Mona, I humbly beseech you to refrain from probing the question of Main Fräulein's homeland. Revisiting the tragic tale of that world's demise always causes her much anguish. Surely a wise mage such as yourself can sympathize with a princess's Sigo sorprendido de grief que es de for agua. her lost Tiene todo el look de una eléctrica. ¿Por qué tiene una visión de agua? No, ¿O solo es decoración y esa no es su visión? Lamento interrumpir, pero hay trabajo que hacer. Yes, you're quite right. So, the goal here is to get all the sleepers to wake up. Am I right? Sí, necesita nuestra ayuda. Understood. All right then, don't you worry. I will lend you a hand. First things first, though, we need to get out of the city. There's too much magical disturbance here. Let's head somewhere where the ley line flow is a little smoother. ¿Ogo? Eso sí, les doy el punto de que dejan estas misiones cerca de un punto de transporte. Eso es nice. Wide open space, clear sky. This will do nicely. I will now begin the process of hydromancy. Stay back and do not impede my vision. Okay. Whatever it was you just did, it looked awesome. Oh, astral emissary, have thine eyes now discerned the secrets of the stars? Yeah, what did you find out? How strange. I've never seen this before. The divination shows that these meteorites came from someone's constellation.
Sí o sí, o sea, sé que la constelación dentro del juego es mejorar tus poderes elementales, pero en sí, ¿qué son? Constellation? But they don't have anything to do with real astrology, do Eso es they? problema. Haz las preguntas. That's what most people tend to think, but I've studied astrology for a very long time, and I know a few things about them that you might not. The stars that make up a constellation, the Stella Fortuna, are genuine celestial bodies in the depths of space. They are not simply notional. Okay. The strange thing is that they turned to meteors all of a sudden and fell from the sky. Why this happened, I am not yet sure. I need some time. Okay. A curse! A wretched curse, I say. A curse? I, too, have journeyed to the stars, gazed beyond the veil of darkness, and glimpsed a shred of the truth. There, I saw a world cursed by human malice. Only one who died the most agonizing of deaths could leave behind such a vengeful spirit. We must interrogate the population, find the doer of this diabolical deed. The one who created this sinister specter is the true killer. Sorry, I'm not quite following you. What curse and what killer? Don't take every word she says too literally. What's going on here? Why are the Traveler and Paimon frantically winking at me? Felix es una persona muy misteriosa. Oh, I understand. Thou dost? Marvelous! The astral emissary understands at last. ¿Es más alta? ¿Los tacones? No, sí es más alta. Mutual understanding is the crucial first step towards effective teamwork. Welcome to the team, Mona. You are hereby appointed as an honored servant of the Prinzessin. Unleash thy power in service of our solemn duty to dispel this darkness once and for all. Honored? You should feel honored to have found me. Without me, you'd be doing 10 times the work for half the results. Paimon likes you, Muna. You seem like the real deal. Well, I'm glad you agree. Feel free to keep the compliments coming. With my astrolabe, I have ascertained the trajectory of fate. Next, I'll calculate the locations of the fallen meteorites for you. I need to look into the constellation issue in more detail. In the meantime, let me know ASAP if you find anything else out. Don't worry about lo que it. dije. As far as the astrological aspect goes, this will be a piece of cake. Se me vale. O sea, los leo en mi mente. Oh, eso fue todo. En mi mente lo leo, pero se me olvida hablarlo. Tengo que esperar 4 días. En proceso. Oh my god, eso es un montón. Estrella de un extraño sueño. Encontremos las semillas de pesadilla con la ayuda de la sabiduría del emisario de las estrellas. Desciende. Tutorial de juego. Pide a la mona que averigüe la ubicación exacta de los meteoritos. Interactúa con los restos de meteorita en las zonas de impacto para recogerlos. Al recoger estos tendrás que atar, andarás para notar si te alejas demasiado de los restos para dar tu progreso, bla. Emite energía elemental. Esto ya lo habíamos leído. Ok. Entonces, pues aquí se acaba esto. Mona. Tiene su punto de transporte, qué lindo. A ver. Resina débil. Oh, fantasma. Mona. Abriré esto. Esperaré a que Mona aparezca. Mona aparece. Excelente. Au. Yes. Astrología. De Picatrix. Suena como un dulce.
Ubicación de estos de meteorito. Oh, resina. Oh, ok. Digo, no la utilizo, así que, ¿por qué no? Ok, haré uno y ya los demás los hago por mi cuenta y ahí terminamos el video del día de hoy, ¿vale? Ok. Costo, selección, dificultad, recogida polvo de meteorito. A ver. Sí podré. Va. Concentrado. Oh, este vato. Oh, este vato. Come a little close. ¿Se hace que estás ahí? Ahí estamos. Este para acá. No te me vayas. Dice que no te me vayas. ¡Oh! Voy a curarme tantito a mí mismo. ¿Por qué te vas? Ah, demonios. Uy, casi me paliza. No, Lisa, corre. You're in for a little shock. Ay, se me va a matar este vato. Leave it all to me, as a dutiful maid would. Sé que andas por acá, sí, ven. Ok. Ahí está. Sigue derribándolo. Ok, voy a curarme porque este bate se me está haciendo mucho daño. Papá. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. ¿Dónde está? Ahí está. Windblade! No escape! ¿Qué se aleja tanto? ¿Te atoras con la meteorita? Ok, tal vez no. Oh, está. Oh, diablos. Steady as stone. Someone needs assistance. No me puedo pegar. Windblade! Lo hice mal, ¿no? O más bien estaba perdiendo. Ok. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Esa pelea estuvo medio complicadona, pero creo que sí soy capaz de manejarla. Voy a mejorar mi equipazo. Y pues yo los veo en el siguiente episodio de Genshin Impact. Para, pues, no sé qué misión continuar. Supongo que ya tengo que continuar con la de la historia, entonces, sí, los veo tal vez en la misión principal del levantamiento del arconte Geo, ¿ok? Bueno, bye.